Okay, hello everyone. Hello. Hello. Hello, Peter. Hello, Ben. Okay, I think we are live. For the viewers, could you please tell us if you can hear us well? Élodie, I think that you have, a background. No, perfect. Okay. On the chat, hello. Can you hear us well? Is the sound okay for everyone? In the chat. Yeah, perfect. Thanks. Okay. Loud and clear. Perfect. Thanks. So, hello everyone. Pleased to be here tonight for the fourth AMA with the project tonight, the first of the week. And tonight we are warmly welcoming Pyxo. So with me we have Ben and Élodie. And on Cardashift side, we have Vince. Hello. So just to run, we are going to answer any question you will ask in the chat. So please don't hesitate. Feel free to ask anything in the chat. We're waiting for your question. But first, to start this AMA, maybe Ben or Elodie, you can start by presenting to us what is Pyxo in a few words, in minutes. Can you introduce to our community what is Pyxo? All right. So, hello everyone. I'm so glad to be here tonight. It's a night in France, actually. So, Pyxo is a company I co-founded with my associate François in 2018. The main goal of Pyxo is to help restaurants, grocery stores, and malls to move away from disposable packaging. These packagings are the ones you can find when you have a takeaway or when you have food delivered, or even when you go shopping at a mall and you buy tin cans or a pack of spaghettis maybe. All these disposable packaging, we want to replace them with reusable ones, mainly packaging that you will get at the grocery stores or the restaurants. You will give it back at some collecting points. It will be washed and it will be used again and again and again and again. What we do at Pyxo precisely is we manage these pools of reusable containers that are actually connected. Every single reusable container has a specific ID, a unique identifier, which is held by a QR code or RFID tag. This identifiers is scanned all along the supply chain of the packaging. Basically, when it's distributed, when it's collected at a specific location, when it's transported by logistics companies, when it arrives at the washing facilities and it washes and stuff like that. All the data from the containers and the location are brought inside Pyxo data infrastructure. And with this data, we do two things basically. The first one is we help our clients, the restaurants, for instance, to manage their stocks of reusable containers because it is actually much harder to manage stocks with reusable containers than with disposable ones. We help them with financials as well. On the B2C side, we use the same data to handle customers. And what we want to do with customers is to make sure that they will bring back the containers at the collecting points, because we don't want people to keep the reusable containers for themselves and then everybody loses money. And to help consumers bring back the containers, we have two methods. The first one is kind of the stick. So basically, if you don't bring back the containers, we will charge you of the price of the containers. You basically buy it. And the carrot. The carrot is if you do bring back the containers at the collecting points, we will reward you. And this is what comes into play with Cardashift, with what we want to build with blockchain and with Carda, is these reward mechanisms, it will be based on a monetary reward. So basically, when you bring back the containers, you earn money, and an emotional reward, which is more like I gain a social impact basically when I bring back the containers. Okay, great. Glad to add such a detailed pitch of Pyxo. I think that we are going to detail each of the info you
just gave us in the next question. So please ask anything in the chat. If you have any question about Ben just said, I'm just setting up. I didn't know that Élodie was coming, so yes, I can do it like this to see everyone. Okay, maybe you can start with a question, I think that Vincent just raised. Go on, tell us. Yeah, sure. So for me, what's really interesting is I want to hear about the story about your project. Where does the idea come from? How did it start, basically? So happy to have more insights on that. Sure. So it started, François and I were working in like corporate world, normal world, basically. And we were getting food delivered and we were getting takeaways at lunch, basically. And all the trash cans at our office were like vomiting all this disposable packaging at 2 p.m. or 3 p.m. And we thought, okay, there is an easy problem to tackle, right? You have the distribution point at like 20 meters from the office. You just put reusable packaging and it will work. So 3 years later, it's still complicated. We haven't cracked it completely yet. We are working hard on that. But mainly the main issue to tackle is consumer habits, to make sure that people adopt the solution, because we ask them to do one more step in their consumer journey, which is bringing back the containers. And this is the main point of Pyxo. So we started this company with an idea. We identified directly the main problems of these markets. The first one is right now it's a bit more expensive for restaurants and grocery stores to use reusable containers. That's why we moved away from them actually to go to disposable packaging. And the second one is this consumer journey, making sure that if we ask one more thing to consumers, they actually gain something from that. Cool, thank you. Okay, great. By the story. Just another on our side, waiting for every question to come in the chat. Please feel free again to ask anything. I'm going to take them. I can see that there are some there already, but I think that Florentine has another one. With asking yourself. Yes. Hello everyone. Ben, you talked about your logistic process. And I have a question. How do you plan to manage the cost of this logistics? And do you have any idea of your business model? Yeah, sure. So that's something that needs to be said about Pyxo is we don't do operational management. So basically, we don't own trucks, we don't own washing facilities, we don't even own directly many the containers. We don't manufacture containers. What we do is basically data management, making sure that this infrastructure of reuse is able to operate, is able to take care of any container at a set price. For logistics price, it's not the main cost. The main cost is mainly on the washing parts. Washing the containers is actually kind of costly. There are a lot of good innovations taking place right now in this sector, which was really it's an industry that was really forgotten for the last 20 years, and it's coming back really hard right now, at least in France. So what we do is we make sure that we can track every step of this logistics through one containers, and we charge the restaurants, the grocery stores, with this cost of one cycle. So basically, we are like some kind of passage, some kind of way through all these costs towards the restaurants, and we take a margin upon that, and we take another margin on the fact that we make sure that people bring back their containers. So we are some kind of insurance for the containers owners, and so we take a margin on that as well. So basically, we charge restaurants, grocery stores every time one reusable containers make the full cycle. Okay. Okay, great. Great. So you just talked about the consumer habits that have to bring back the containers. We have a question on this, and I think that we can take this. How will you? I was asking myself how to ask this question. How will you manage to change consumer habits to make them bring back their containers?
Yeah, so at first we need to make it as easy as possible for them. So basically, we need to have some kind of network of collecting points to make it easy for people to find one and to bring it without having like a 20 minutes of detour. So this is the first step. And this first step can be covered with collecting points at every one of our clients, restaurants and grocery stores alike, and public collecting points. Actually, a lot of collectivities, a lot of cities are investing in collecting points to make sure that they are in place for reuse to happen. Then we need to change their habits. So again, you have two ways of doing so. Either you do kind of the stick, which is what we call consigne en français, and it's basically you are charged if you don't bring back the containers, or you get your money back if you do so. But this is not something that where people gain something out of it. Basically, it's just a stick. So we need to have people actually enjoy reusable instead of disposable. And this, we have so many ideas under the test right now, mainly with one of our clients, by the way. Doesn't want to charge every one of his clients if they don't bring back the containers. It doesn't make sense with their brand image. So what we are building is two things. First, a monetary reward. So basically, if you do bring back your containers, you earn money. How we do so? It's the same thing we want to build with Cardashift, is basically to have some users own containers, and maybe we can reward them with containers. Once you virtually own a container, a specific containers, every time this container is used, actually we have a renting process. Basically, if I own a container, I will rent one cycle to a restaurant for him to use it. And instead of Pyxo owning the containers or other companies owning the containers, we have people, users, own the containers and make money if the containers are used. And this creates some kind of positive cycle where you motivate your friends, your family to use the containers because you are actually earning money out of it. Then we have some kind of social rewards. So this is where we are kind of thinking out of the box. So what we are building right now is what we call the augmented experience. The augmented experience is we create a clone of one reusable packaging in the digital world. So basically, we create a digital container which is linked to the physical one through the unique ID, the QR code or the RFID tag. And what we allow people to do is to mark their experience around the container, their meal, their lunch, or the experience they have during a soccer match, and they are consuming some Uber Eats and stuff like that. We are allowing them to access this digital container and put their emotion into it. It could take form of an avatar of some words that you can let on the containers. But what is really becoming interesting is that statistically, when you have a reusable containers in your hands, it has been used at least 10, maybe 20 times. So when you access the digital version of the containers, you can actually scroll all the backstory of the containers, all the people that left their mark on the containers before you access it, see it, maybe like, comment it, and create some kind of social media around one single container. And when you bring back the containers into the network, you can see its evolution, what people will say about what you left on the containers, how they will react. And what is becoming really interesting in that is mainly that if you work with, you have, for instance, soccer player or even artists that are coming regularly, and they can leave some kind of digital autograph on the containers. And as a consumer, I can follow them on Instagram or Twitter. I can see that they went to this specific location. I can go to the same location and have the chance to find this container, this peculiar container that was owned by some stars, and have a really short channel of communication with him to have this autograph to interact with it. So there are many things we are trying out right now, and so many more to come. They are under the test, and this is the main idea of how you create a whole new experience to have people adopt the solution. Okay, great. Such a detailed answer again. Thanks for this. I think that we will detail it according to the question you asked in the chat, because I can see some other questions again on this, but maybe about the another about the price compared to traditional solutions. You
just said that you weren't a manufacturing firm, nor a washing center firm, but you're just the data managing process. Everything goes well. But so, what would the price be compared to traditional packaging containers? How are you managing this? How companies will change easily from the current packaging from a business point of view? So it depends on two things. The first one is the price of the disposable packaging they own right now. If they are a bit virtuous right now, they use recyclable packaging or even biodegradable packaging that are actually kind of costly already. And so we can even be cheaper than this packaging, but that are not the mainstream ones. And if you go to disposable packaging, are really cheap because they buy so much. But the second thing that it depends on is where do you wash the container. If you wash the containers inside the restaurants, for instance, then the washing cycles is not cheap at all, but is cheaper than outsourcing it. And that depends highly on the capacity of restaurants and grocery stores to have and to maybe upgrade their washing solutions internally to make sure that they can handle it. But in the worst case scenario, we can be maybe 30%, 40% more expensive than disposable packaging. But you need to remember that packaging is only a few percent of the total cost of your meal or of your product. So it's an increase, obviously, but it's not that of an increase. Mainly what is driving with us is first the laws. They have incentives from the government, and in France they don't have a choice basically. They know that they can find some new ways to improve and to make more money, make more profits out of it. This is what we are offering with augmented experience. Okay, very great. And I think that we answered also just right before the other question we're doing on the consent side. So I won't ask this. I have a linked question to the previous one. How do you convince them to buy your service? Okay. For the business part. Yeah, basically, we don't have that much to convince them because they know that at some point they will have to do so. It's really something that is impressive. If in the restoration industry, in the malls, in any kind of public sector we can address, is that they know that at some point it will be mandatory and they won't have a choice. So the question is, do they want to test it and to deploy it right now and be in advance on the markets and maybe benefit from new profits and new opportunities, or do they want to move last and suffer from brand image? So this is mainly the kind of decision they make around that. Okay, very clear. Yeah, it makes me jump on another question I've seen on the chat, which is basically who are the company's main competitors? Do you have any competitive advantage? I think you already mentioned one or two with the augmented experience. And also, is there any barriers to entry? Yeah, so we have few competitors actually in France and all around the world. A lot of companies are seizing the opportunity to create business. But it's kind of a take-it-all market. Basically, if you really believe as Pyxo that you need a mutualized and interconnected infrastructure to manage this pool of containers, obviously you won't have like 10 companies to do so. So the question is, which company will be the fastest to reach some break-even points and seize all the markets, and which ones? The competitive advantage of Pyxo around that is the big player we are working with, basically Sodexo as well, which is the second biggest restoration brand in the world. And this gives us the opportunity to have such a huge pool of containers to manage and such a huge pool of containers to ask any washing facility to connect with us, any collecting point to connect with us, and to be this one data platform. Okay. Great, and it made me jump also on another one. After the competitors go to the regulation part, how do you view the regulation? Are you linked to the public authorities
Did you already work with them to create a reward system, because they also are great actor in this ecosystem? Sure. So yes, we are working with the French government. We are working with Paris, actually, for the Olympic Games 2024. We are working with the World Economic Forum for a synchronization all around the world of all these solutions. And obviously, at some point, waste management was already subsidized by government and collectivities. So it makes sense that in the future, reusable industry will be subsidized as well. But it won't be a reward scheme. They will lower the cost of the infrastructure, basically co-investing in washing facilities, collecting points, and maybe in containers. So it will be cheaper for restaurants and grocery stores to use that. And obviously, we will have maybe more margin to give back to consumers. It will work that way, basically. Yeah. Great. It's pretty clear. So another one about and it made me think about this one, talking about the Olympic Games of 2024, about onboarding widely people in this ecosystem. Do you have some plans, ideas, I don't know, to onboard every single person on a country, a city, a country, well, that today don't seem to be really eager to make a difference about the Again, our main goal at Pyxo is the motto of Pyxo is to make sustainability something that people want, not something that they are going through, basically. So even tomorrow, if we really in the future, we will really think that we succeeded in this reward scheme if somebody is using our solution without having any environmental mindset, basically, because I have this kind of social connection, because I'm actually earning money out of it. I use the solution not only because it's better for the planet. So this is the main solution. But we are not saying that. We are doing so because are not the one that are the most sensitive to the environment. Really, a lot of them don't really care about it. There are other issues to tackle, and so we need to think of that first, and actually to onboard restaurants clients, because it will be a mandatory solution inside restaurants. People won't have a choice when they enter with disposable or reusable. It will be reusable. So the question is how you make sure that any kind of profile will be incentivized to bring back the containers. So all the things we are creating right now are not around the motivation, ecological motivation of people. It's more around how we can make everybody adopt the solution. Okay, clear, loud and clear, and your solution really make it easy, fluid, or something that people don't have to think about, and that's, I think, the main difference to the other solution that we can see today. Definitely. I've seen on Discord and also on the chat, I think it was Sula Wu who was talking about rebound effects with that kind of solution. I think you're mentioning, is there any way it's not a good thing to incentivize people to eat? How do you see that? And Sure. So the rebound effects might be if we succeed in what we want to do and provide such an amazing experience that people are actually thinking about going on. It will be actually a win for us. But having a queues at the end outside McDonald's is not so great for the planet and for public health, right? So the main idea behind that is if you are a restaurant chain owner and you implemented reusable containers, and that it's making people queuing outside of restaurants to use a solution, obviously you will move away from disposable packaging and adopt Pyxo solution. So maybe at some point, the restaurants chain we are working with today will have a surge in attendance, basically. But in the future, as it's a kind of a plug and play solution, it's something that anyone can adopt. It will settle down, and I think at some point, maybe in a few years, it will be the norm, and you won't have any kind of rebound effects of that sort. Okay, cool. And I think Short Ponges is also mentioning that he's asking if
isn't the solution to have more packaging, no more packaging than recycling or reusing the existing one, or natural, disposable, and degradable packaging? So basically, it's is there another way to do things or not? What's your thoughts on that? Yeah, so just to be clear on one point, I'm not sure if that's clear enough. Every single reusable packaging can sustain up to 100, 200 cycles, so it can be used 100, 200 times. At the end of their life, they are recycled, basically. We don't throw them away. So that being said, we did life cycle assessments, and not ourselves. We have professional of life cycle assessment to assess the environmental impact of Pyxo reusable packaging compared to classical disposable packaging, and then to recyclable packaging and biodegradable packaging. And reusable packaging wins every time. It depends mainly on the number of cycle it will sustain. For instance, compared to disposable single-use plastic, in only 3 to 4 cycles of reusable packaging, you're better, environmentally speaking. For recyclable packaging and biodegradable packaging, it can go up to 20, maybe 30 cycles. But at some point, it will be more interesting to use reusable packaging than any kind of disposable ones. Okay, cool. Thank you. Okay, great. Another question, I think, on another subject. Yes, we have a question about the branding and the customization of the containers. What type of customization are you allowing on the container, and is it an incitation to keep them for collecting? Yeah, all right. So you have standard packaging that are used by different kind of brands, and it's not branded at all, right? It's something that's perfectly mutualized. But you have packaging, they design their own packaging. But at some point it will be standardized as well, and they know that. Why? Because in 5 years, when you have reusable containers all around Paris, for instance, I'm taking Paris as an example, you have reusable packaging all around Paris, and you have most of the burgers and the French fries and the drinks that are put in standard packaging, right? The cost of managing this standard packaging will be really, really low because it's easy to sort out in washing facilities, it's easy to collect. And if you have maybe 10% of this packaging which are really specific, then it will be more costly to handle this. So it will be a choice to either pay more money to keep their brands on their packaging, either to align themselves with standard one and then pay less money. But with the augmented experience we are talking about, we actually allow marketing in packaging, but in the digital version of the containers. So basically, companies can really amazing branding of the packaging in the digital version. It could even be a dynamic one with specific collections, collectibles, and stuff like that, but only in the digital world. Okay. Okay, very clear. I would like to jump maybe on the many questions we have on the technological side of the solution that can be one day based on the blockchain. I think that this is what is in the mind of the people who are asking these questions. We had a question that I can't find about how technology can help. Okay, this one. How can technology help people bridge the gap between their wish good deeds and their real action? It's such a philosophical question. I think that we can talk more on this. But do you have something maybe to add, focusing on Pyxo? Yeah. So first, we are trying to keep technology under the life cycle assessment as well. So we make sure at every point that because we are using more data and stuff, we are not exceeding the CO2 emissions that you had with disposable packaging. So this is something which is really monitored at Pyxo. Then, obviously, our goal through rewards and stuff like that
is to make sure that technology is really helping people to adopt the solution and kind of braining people into using the solution. We are using the same triggers you have when you are on social media, when you are seeking for connection, when you are seeking for leaving a piece out there which is yours, to actually have you adopt ecological solution without even you feeling it. We will always help people understand why reuse is better for the planet and stuff. But even if people don't believe in climate change, for instance, our solutions will help them use the solution anyway because it's more rewarding, basically. Okay, clear. And so also, I think the question of short plunges, yeah, it is completely linked, I think, to the NFT we were talking about the identification of a single container we were talking at the beginning of the discussion. And just on this, it's again, okay, it's the same question. Maybe if we can detail a bit on the experience you will provide to the user, the consumers. Will it be implemented in Web3? Okay, no need to answer this precisely because I remind project here don't have a perfect detailed tokenomics. We just have ideas of tokenization, and the tokenomics part itself will be after the voting session when the project will be elected. So just as ideas and non-definitive decisions, do you have ideas about how Web3 or augmented reality can bring something to the experience? Yeah, so obviously it's still under scrutiny of Cardashift teams because we need to do the workshops here. But the main there are several ideas around Web3 actually. The first one is we want to tokenize the reusable containers to have an ease of access on investing in these containers and getting profit from these containers as they are used. So it will be a reward for users, but it could be an investment kind of sort through Pyxo tokens to invest in this infrastructure and grab the profits out of containers or collecting points, or even maybe in the future washing facilities. So this whole thing it's a word we created and it's called Pyxity, and we will tell a bit more about that with Élodie later on Discord. So we will tokenize the infrastructure, and then at some point the digital existence of the containers could be an NFT, right? But right now we tried out on the market and on the clients of McDonald's, they're liking basically of the NFTs and the Web3, and they are not. It's not that they are not sensitive, but they are scared of this word for the most part of them. So we won't market it as a Web3 thing at first. It will be for people that really want to go deeper into the system that can access these Web3 parts. But obviously, at some point, we want to help the transition of basic users towards the Web3 because they are owning containers. We are rewarding them with that. And we won't do this kind of a platform between Web3 and the real world indefinitely. We want at some point then to adopt the Web3 version of Pyxo. So this is something we are working on, but we are still really cautious about marketing because a lot of people don't see Web3 as a great thing, basically. Cool. I think we can deep dive into the Pyxity. I see people willing to know a bit more. Is there some insights you can give on what you believe will be the Pyxity tomorrow? Yeah, so Pyxity, what we are doing with that is we tried, okay, when we entered the Cardashift program, we thought, what can we do basically with the tokens, and when I say what can we do is mainly what kind of a story we can create around that, not only the technical thing, but what story we are seeing.
So we thought, okay, we have a lot of data about what's happening in the real world with our reusable systems. Actually, we have all the data. So we can create a whole digital world called Pyxo, where we bring this data in, and basically you have, for instance, a copy of Paris or of France in a digital world with the real life travels of the containers, the real life collecting points, and all the things that are actually happening real time inside Pyxo, to have the tokens owners of Pyxo to see it in real time, to have them feel like they want to invest in pools of containers at some locations because it seems relevant. They are used a lot at that location. In this location, they are not used enough though, so maybe we should increase the reward. Maybe we should create new collecting points because they lack some in this area and there are a lot of people using it, but they need to move away a lot to use the collecting points. So maybe I should invest in collecting points at this specific location, and then Pyxo will bridge the gap between Pyxo and the real world to make sure that everything that people in Pyxo are building with our tokens and with this kind of DAO basically is happening in the real world. So this is the main idea around Pyxo. We created a specific landing page for that that will be issued. I'm looking at Élodie right now. Today or not? Oh, not today. Okay. Yeah, you have the video on WhatsApp, Benjamin. Okay. If you want to launch it later. Yeah. Okay, so it will be accessible on Discord soon, and the idea is to make you feel what we really want to create with Cardashift and with Web3, and what kind of words we want to build in Web3. Okay, we will highlight this video once it will be released as up. The video is ready if you want me to share it. I don't know, or share it in the chat. As you want. We don't want people to go on YouTube right now, so maybe. No, I don't give the. I will not give the link right now. Yeah, maybe we can share it at the end of the session on Discord also just after. Right after, for everyone to go see this. It's great. Okay. I have a question that I like because we didn't talk about the packaging side. So I would like to take this one, the first part of this one. Let's imagine I'm a packaging, I'm a reusable container. What will be my journey once I'm used by the restaurant? Where do I go? What ends are? Yeah, so first you are stored inside the restaurant, right, with all their stocks. Then you are given to a user. You are scanned. When you are given to a user, you are scanned with the technology, right? So we know that you are distributed to a user, and that if you are lost, this user will have to be charged for that. Then users bring you home or at the office to eat. Then it brings you back to a collecting point. It could be in the same restaurants, or it could be at the office, actually. It could be in the streets, at the subway station, or any convenient location, basically. Then you will stay there for a bit. It depends on many factors that are managed actually by Pyxo, because when you put the container in the collector, we have two options. Either the collector detects the containers, either it's declared by the users, so basically we know that you put it there, or we have some kind of feeling of how many containers are in each location. And we make sure that logistics comes and collects these collecting points. It could be maybe 24, 72, 48 hours, but not more, because otherwise it would be really hard to wash. It's brought to a washing facility. So washing facilities are usually around cities because it's cheaper. So in Paris, for instance, the more distant point between a collecting point and a washing facility is around 5 kilometers. So it's not that far away, but so it's brought into washing facilities. It's scanned when it arrives at the washing facility, so we know that it's back in the network and we are sure of it. It's watched, scanned again, and then depending on the data of different restaurants and location, we will bring you back to the restaurant that are in need of clean stocks, and we will bring you back to the stocks, and it will roll out again. Okay, clear.
I know what I have to do. And I think that we also answered the second part of the question, in fact, regarding the consumer side. And after use can bring back the container somewhere, you said. Okay, thanks a bunch for this. I think that another one that I like very much, so yeah. Okay, many of you are talking about the NFTs, like Tamagotchi linked to a package. It's great to gamify this. I just have another one on the target, your targets, in fact, I think can be really interesting. So you talked about McDonald's. I imagine because this is one of your first targets to have a wide audience. But what do you have in mind for the future? Other restaurants, like restaurant chains, or also to further shop types like supermarkets? Sure. So we already have our other clients actually. So if we don't account for, we have around 50 to 60K reusable containers going around and around. We target any kind of restaurant chain at first because my clients, so we know how to help them shift away from disposable packaging and to move towards reusable ones. We work with sushi brands, really well known, but I'm not allowed to tell their name yet. We work with Sodexo, we work with the Crous, that you might know if you went to the university in France. We work with salad brands and a lot of different companies. And by September, we will try out supermarkets as well, with Auchan and maybe Carrefour in different locations. So I think it will be around 20 locations. It's mainly targeting what we call bulk buying. So it's vrac in French, not sure of the word in English. So basically it's when you serve yourself some almonds, for instance, and this packaging you serve yourself in will be reusable and using a Pyxo solution. And then finally, coming up, food delivery companies that will happen by the end of this year. And yeah, I keep you in touch on that. So no, we are not only working with, we have some exclusivity with them regarding Burger King and KFC going until this December, actually, and then we are free to work with anyone we would like. Okay, clear. I think it's right clear, and we hope to see Pyxo in as much type of food delivery, food system we can in the future. So back to I think a question on data that Florentine wants. Yes, we have a question about the data. You said earlier that you can collect a lot of data during all the process. Are you planning to monetize this data? Sorry, what was the question? What are you? Are you planning to monetize the data? I'm looking for it. That you are going to collect during all the process of the container. We asked it. It was lived during this one. Yeah. So yes and no. You have restrict laws regarding data in Europe, GDPR, yes. Right? So we have ways of monetizing them. So basically, all the data regarding the containers are ours because they are not personal data. As for personal data, we actually don't know really who you are when you take a container. We don't need to. We just need to be able to charge you if you don't bring back the containers and to provide you with an augmented experience, but we don't need a lot of things about you. So that's something that we are really working on to avoid GDPR constraints. But we can monetize the data in other ways. Basically, for instance, you can have some ways to have this new media platform, which are these digital containers, and that can be exploited for brands to do marketing on. This is something we are looking into. We have obviously consumption data about
for some collectivities or some new restaurant that wants to implement a new location, for instance, we have a lot of data, but it's not personal data because it's only the cycles of the containers. At some point, maybe we want to monetize that. Right now, we are not focusing on these parts yet. We want to make sure that we are profitable at some point and that our business model is viable without these speculative parts. And then, yes, obviously, we have a lot of data. We will see how we can make them worth it. Okay. I think that there is the other part of this question. Asked by Ludoring, I'll say, after the plan to monetize this data, I'll say the advertising part, really monetize it for restaurants. I think that it's incorrect. It's just after, how do I feel? Well, I feel I put something in my Pyxo container tonight. It is a double sense, I think, because a restaurant can fill it, say, in two ways. How the restaurant will be able to monetize or you will monetize the advertisements made by the restaurant. So first, we want to increase usage, right? Increase adoption. So for instance, if we reward people with some money because they own containers, or we gave them containers, for instance, we don't want to give them money. It doesn't make sense for them to withdraw this money. So this money will be used only in the restaurants that are in our network, obviously. So you have some kind of loyalty program for the restaurants that are in our networks, and that could be monetized in some ways. But the main point is to tell restaurants, okay, you know that this will happen at some point, but if you work with us now, you can actually increase your profits because we will bring you users that have money to spend at your location. So first, we want to not monetize it per se. We won't focus on that, even if obviously you have a commission model around that. We want to make sure that more and more restaurants want to buy the solution to implement it, because, as I said before, the real barrier to entry of our system are the size of the ecosystem. And the more location you have, the more containers you manage, the bigger you are and the more impregnable you are actually, basically. Okay, quite clear, and it's made me jump perfectly on the, I think, last or just before the last one question, on your plans for the future. We have one here, and I would like that you answer only the second part of the question, because I think that we won't discuss here the amount you want to raise if you're selected, but just where are you raising maybe, and what are you going to do in the future if you're raising money? It can in fact be your short-term and mid-term roadmap. Yeah, so we already raised a lot of money the conventional way. So it was 7 million last week. Yes, obviously. Yes, someone said it in the chat, and you have the what a news! I didn't know, Benjamin. Yeah, it's getting late. So last year, actually, this money is still being used, obviously, and mainly to build the basic model of Pyxo, basically the data infrastructure, the connection with all the collecting points, the Pyxo app as well, but mainly for the deposit system, the charging of containers. But all this augmented experience I talked about, what were not thought about when we last raised money. Actually, we didn't think about that. It was not really mandatory. They are not. I'm talking about a lot. I'm not telling for the. Okay, I'm under an NDA. Everything I said is not something that they will do for sure. Of course, this is something we work thinking about them to do and to adopt, right? But right now we think, okay, we need to have some reward scheme. We need to improve this part a lot, and that's where we thought we might use Web3 to help us do so. So it makes sense to actually raise money on Web3 and use this money to improve this part. So basically, the first part of the money will be to increase our operations and our R&D team to build all the solutions I talked about, or
increase them because we are under MVP right now on a lot of these solutions, and then to accelerate in terms of sales, to sell more of these solutions, because we didn't talk a lot about them to our clients because they are still a bit early to talk about. Even really quite clear what we are working on. Okay, makes sense. It makes sense with the thing we were saying, that the bigger your ecosystem is, the better it works. So it's great, and I think that we can end this English session. I have to remind that we are doing a French one. Thanks, Vitalik, for your comment on the. I just want to show it. Great association. Thanks. Just right after we are doing a French session, a short French session, just to answer to your French community that I know wants to have more details in French, so it can be easier for her. Just to end this English session, maybe can you give us a bit of vision, a bit of imagination for us in your dreams, if you were able to have what you want as a resources. How do you see Pyxo in 2030 or in 10 years? I don't know. How would you like to see Pyxo to be? Okay, one of the things you don't see through what I'm saying is that today we spend a lot of time and resources to help restaurants adapt themselves to change, actually, to change maybe their washing solution, to change the way they operate their restaurants, because it's a huge change what we are doing. It's kind of amazing that a company like McDonald's is doing that for their 1,570 restaurants in France. So I hope that in a few years we won't have to do this part anymore. It's something we have to do today, but in the future we won't have to do. And I believe that someday, thanks to Pyxo or not, we will accelerate the transition towards reusable packaging, and we will be this kind of back office for the whole reusable infrastructure, whether it's reusable containers from restaurants, whether it's reusable containers for supermarkets, and we can really operate everything from the data perspective. And then, in terms of tokenized Pyxo, we will be still this bridge between the digital world and the physical world, and we will be able to have this kind of dream that this reusable infrastructure, this whole brand new infrastructure that is being created right now for the future, will be actually owned by people through tokens and Pyxo will be really this bridge between these two worlds. And hopefully, at some point, we want even to be the bridge towards gamification for entrepreneurs. What I'm meaning about that is that tomorrow we will handle millions of connected containers, right? Equipped with QR codes and stuff. Maybe what we are doing with augmented experience and stuff is good, but maybe you have some other ideas and you think, maybe I could have some solution that when people scan their containers, they have maybe a fitness program around that and stuff. And what we want to provide entrepreneurs like that, if they own some tokens of ours, is the opportunity to build a new app, a new system upon our infrastructure. And when people scan one of our QR codes, we can direct them towards the experience they want to feel. And if people even succeed in creating a new business model upon our infrastructure, they can do so, and we can be some kind of an Apple store of the reusable containers, and you build something upon us. And this is a position we want to get into in the few years, not only in France, obviously, but in Europe and in the US. Okay, it's perfectly clear, and I think that it lets us imagine so much possibility in the future that we would like to see a day. I can see some questions we didn't answer, but we'll answer them, I think, in French, short sponges. I think that you were in the French AMA of last week, so I hope that French will be okay to answer your question in a few minutes. So just doing a short break of 1 or 2 minutes, and we are coming back in French, in French, switching.
See you soon in a few minutes. We are coming back. Thank you. Hello, hello, hello. On est de retour, salut. On est de retour du coup en français. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on m'entend. Ouais. On est de retour en français pour un moment un peu plus entre communes du coup en français sur une partie de la communauté. Merci beaucoup Ben pour cette première partie là-bas qui est passée hyper vite en fait. Moi je regardais mon tel déjà à 19h50 en anglais. J'espère que c'est bien passé pour toi aussi. Ouais, super. Si ça passe vite, c'est que je m'en sors bien. Ouais, non, bah, si, c'est vrai. J'ai même pas pu highlight toutes les questions. Du coup, on va peut-être revenir. Salut à tous, du coup, pour la commune française que je vois dans le chat. N'hésitez pas, je répète, à poser toutes vos questions quand vous voulez. Je les prends au fur et à mesure. On les prend au fur et à mesure. Du coup, je suis avec Vincent et Florentine qui revient dans 5 minutes. Qui revient dans 5 minutes, et du coup avec Ben de Pyxo. Et on peut commencer, pour ceux qui arrivent que maintenant, normalement, je vérifie juste que l'enregistrement est arrivé, on peut commencer par
une petite intro Pyxo, cette fois en français, juste après celle en anglais. Ben, the floor is yours. Ok, donc Pyxo, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec mon associé François en 2018 et qui a pour objectif de supprimer tous les emballages jetables que vous pouvez trouver donc dans la restauration, au supermarché, n'importe où. C'est dur de le refaire en français, dis donc. J'ai des anglicismes qui me viennent naturellement. Donc, tous ces emballages-là que vous pouvez avoir lorsque vous prenez à emporter, lorsque vous allez chercher en fait quand vous faites vos courses, quand vous faites livrer de la nourriture, et de les remplacer par des emballages réutilisables. Donc, réutilisable, ça veut dire c'est un emballage que vous allez utiliser une fois, que vous allez ramener dans un point de collecte, qui va être récupéré, nettoyé et qui va être utilisé une nouvelle fois, et puis encore et encore et encore. Ce qu'on fait en tant que Pyxo, c'est qu'on gère pour nos clients, comme des restaurants ou des supermarchés, des ensembles, des parcs de contenants réutilisables connectés. Connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque contenant réutilisable qui est sous notre gestion est équipé d'un identifiant unique qui est porté par un code puce RFID ou parfois les deux. Et cet identifiant unique par contenant nous permet de le suivre un peu sur toute la chaîne du réemploi. Donc quand il est distribué, quand il est collecté, quand il est transporté, quand il arrive dans les centres de nettoyage, etc. Toutes ces données sont remontées vers une plateforme de gestion de données centrale de Pyxo, qui se doit du coup d'être connectée avec l'intégralité des opérateurs du marché. Et avec ces données, on va faire deux choses. D'abord, on va aider un petit peu les entreprises à gérer leur stock de contenants réutilisables. C'est plus dur à faire avec du réutilisable qu'avec du jetable. En plus, on va aussi les aider à gérer la durabilité des contenants. Plus un contenant dure longtemps, plus il supporte de très nombreux cycles, plus mieux va être son impact environnemental, mais moins il va être cher aussi à utiliser. Et de l'autre côté, c'est la partie la plus complexe de ce qu'on fait, c'est qu'on va, avec les mêmes données, motiver le consommateur à ramener son contenant dans un point de collecte. On va faire en sorte que vous prenez à emporter, vous êtes servi dans un contenant réutilisable, vous ayez envie, vous fassiez l'effort en quelque sorte de ramener votre contenant réutilisable. Et pour faire ça, il y a deux manières. Il y a ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Donc, le bâton, c'est ce qu'on appelle un peu dans le langage français de la consigne, qui est un mot qu'on a un peu aboli chez Pyxo pour le remplacer par le mot de prêt, qui est beaucoup plus transgénérationnel, on va dire. C'est un prêt. En gros, quand vous ne ramenez pas votre contenant, on vous facture le contenant. Hein, c'est comme si vous l'aviez acheté. Et de l'autre côté, c'est plutôt la carotte. Donc là, c'est des systèmes de rewards, qu'ils soient matériels avec de l'argent ou immatériels, donc plutôt de l'ordre social. Où le but du jeu, c'est que, en fait, en ramenant vos contenants, vous ayez quelque chose à y gagner, que ce soit tangible ou intangible, mais que vous viviez une expérience qui soit nouvelle, qui vous donne envie de ramener ce contenant. Eh bien, très clair. Je pense, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, même si elles ont déjà été posées en anglais, si vous voulez de détails sur quelque chose dont on a déjà parlé en anglais ou rien qu'une traduction en français. On peut se la refaire, il n'y a pas de souci, surtout qu'il y en a qui arrivent maintenant, celle que vous avez trouvée pertinente. Peut-être. La fameuse, ouais, carrément. Moi, Ben, j'aimerais bien que tu nous redises d'où ça vient tout ça. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? Comment est-ce que ça t'est venu à la tête avec ton associé de faire ça? Les détails, les dessous de l'histoire. Ouais, alors je vais pouvoir grossir un petit peu l'histoire parce qu'en anglais, je n'ai même pas osé la faire, mais je pourrais raconter l'histoire un peu plus complète. Mais globalement, quand en 2018, en fait, François et moi, on travaillait dans des entreprises tout à fait normales, on va dire, c'est-à-dire pas des startups. Et du coup, quand on avait nos postes déj, etc., on prenait emporter ou on commandait pas mal de nourriture. Et ce qui fait qu'en début d'après-midi, globalement, toutes les poubelles débordaient d'emballages jetables. Et je pense que vous avez déjà tous un peu vécu ça. Et on s'est dit qu'il y avait quand même un tout petit peu mieux à faire que ça, d'autant plus que le point de vente était à même pas 30 mètres du bureau, donc ça faisait très peu de sens. Et en fait, l'idée réelle de comment l'idée est venue, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, il y a un parc qui s'appelle le parc des Tuileries. Et en fait, histoire vraie, avec François, on réfléchissait au zéro déchet, au business qu'on pourrait monter autour du zéro déchet pour favoriser la transition. Et en fait, je faisais un footing dans le parc des Tuileries. Et c'était au mois d'août. Et au mois d'août, il y a une fête foraine dans les Tuileries. Et vers 14-15 heures, je faisais mon footing et toutes les poubelles de ce parc, qui est pourtant assez grand, toutes les poubelles débordaient des emballages jetables, de tous les food trucks, etc., qu'il y avait dans la fête foraine. Et donc, en rentrant du footing, j'ai appelé François et je lui ai dit, effectivement, il faut qu'on monte Pyxo sur ce sujet-là. On pensait que ce serait facile, honnêtement, au début. On pensait que ça ne prendrait pas tellement de temps parce que ça paraît simple comme ça de l'extérieur. On se dit, mais c'est assez évident comme solution. Mais voilà, ça ne l'est pas. Il y a une certaine complexité à gérer derrière et c'est pour ça qu'on bosse dessus.
Mais hyper clair, hyper parlant aussi comme histoire. On a une question sur les rewards. Ouais. Justement, on se rend compte ces dernières années que c'est pas si facile de faire changer les habitudes des consommateurs. Est-ce que vous avez prévu un peu des rewards, des incentives, des jeux de gamification pour un peu les pousser à changer leurs usages? La carotte, quoi, au bout du bâton. Les carottes. Donc, il y a 2 types de rewards qu'on peut mettre en place. Hein. Donc, il y a des rewards très monétaires. Donc, globalement, c'est au lieu que Pyxo ou d'autres entreprises récupèrent la totalité du profit de ce long cycle, du cycle de contenant, on en redistribue une partie aux utilisateurs. C'est là où le Web3 devient assez intéressant. C'est qu'on peut tokeniser chacun des contenants réutilisables qui sont sous notre gestion. Et on peut du coup virtuellement en transférer la propriété à un utilisateur pour le récompenser. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois que ce contenant est loué à un restaurateur pour son usage, l'argent, au lieu qu'il aille à une entreprise qui possède le contenant, il va à celui qui possède le contenant, l'utilisateur. Et là-dessus, donc, ça peut faire du reward monétaire qui est assez intéressant pour le client. Et cet argent, ensuite, il peut l'utiliser dans les restaurants partenaires, etc. Pour les rewards un peu plus immatériels, l'idée, c'est plutôt de créer une nouvelle expérience autour du réemploi, quelque chose qui va créer une sensation émotionnelle, quelque chose qui va nous éviter d'avoir à chercher justement des sources monétaires supplémentaires pour donner de l'argent. Là-dessus, l'idée principale, c'est ce qu'on appelle l'expérience augmentée chez Pyxo, où le but, c'est de créer un doublon digital de nos contenants réutilisables et qui est relié au contenant physique par l'identifiant unique du contenant dont on sert pour faire sa traçabilité, donc qui est porté par le QR code, par exemple. Et sur cette version digitale du contenant, on va permettre aux gens de capturer le moment qu'ils sont en train de vivre autour de leur contenant. Donc, par exemple, avec ses amis ou sa famille, ou lorsque je suis devant mon match de foot, je me suis fait livrer un Uber Eats, etc. Je vais pouvoir capturer ce moment que je suis en train de vivre dans la version digitale du contenant, sous la forme d'un avatar qu'on va laisser, peut-être d'un mot d'interaction qu'on va laisser sur cette image du contenant. Sauf qu'il se trouve que statistiquement, ce contenant réutilisable que j'ai entre les mains, il a déjà été utilisé 10, 20 fois peut-être. C'est normal, c'est les stats. Et donc, ce que je vais pouvoir faire en tant qu'utilisateur, c'est que je vais pouvoir scroller un petit peu tout l'historique de ce contenant, tous les gens qui ont laissé justement avant moi leurs traces, leur image un peu sur ce contenant. Je vais pouvoir constater un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait de marrant et pouvoir interagir potentiellement avec eux, laisser des commentaires, des likes, etc. Et quand je rends mon contenant dans le network, dans le réseau, je vais pouvoir aussi suivre la vie de ce contenant. C'est dur en français. Suivre un peu la vie de ce contenant et pareil, si j'ai lâché un peu une bouteille à la mer, voir comment les gens y réagissent dessus. Et ce qui devient vraiment intéressant là-dessus, c'est que s'il y a des VIP qui utilisent le contenant, par exemple un Kylian Mbappé ou un Orelsan qui a tendance à faire, je crois, tous ses anniversaires à McDonald's avec son chat, et qui utilisent les contenants, par exemple, chez McDo, ils vont pouvoir laisser eux-mêmes leur sorte d'autographe 2.0 sur cette version digitale du contenant. Et en tant qu'utilisateur, en tant que client lambda, en quelque sorte, je vais pouvoir les suivre sur les réseaux sociaux, savoir où est-ce qu'ils ont utilisé des contenants et potentiellement essayer de tomber sur leurs contenants, pouvoir interagir avec eux et avoir un channel de communication un peu privatif avec eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience augmentée. Il y a plein de mécaniques diverses qu'on veut essayer là-dessus, plein de choses qu'on va tester. Et c'est sous des MVP maintenant. Moi, ça me fait réagir juste sur un point, avec une question que je n'ai jamais posée sur Pyxo. J'ai bien réfléchi à ce projet. C'est Orelsan qui m'a fait penser. Orelsan, il vit à Caen. Et ma question, du coup, c'est est-ce que les contenants, ils font magasin Washington Center, centre de lavage, et ils reviennent dans le même magasin, enfin, dans le même point de vente, ou est-ce que tout est centralisé quelque part et puis redistribué un peu partout en France? En gros, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un contenant Orelsan si on est à Caen, ou est-ce que si je suis à Aix-en-Provence, je peux aussi? Non, en théorie, tu auras plus de chances de le trouver à Caen. Donc, ouais, tout à fait. En gros, les contenants peuvent voyager en théorie. Tu prends emporter en train, bon ben voilà, il va se retrouver ailleurs. Mais statistiquement, il va rester un peu dans le network. En revanche, il y a peu de chances qu'il se retrouve exactement dans le même restaurant McDonald's parce que il va y avoir de fortes chances pour que les chaînes de restaurants sous-traitent au moins une partie du lavage. Et du coup, en centre de lavage, ces contenants, il n'y a aucune raison pour qu'ils reviennent vers ce restaurant spécifiquement. Ils vont certainement un petit peu plus circuler. Ok, trop cool. Mais toujours dans une même zone, je pense que ça fait écho quand même à avoir un centre de lavage proche. Et donc ne pas leur faire traverser. Ouais, il faut savoir, beaucoup de restos nettoient sur place aussi, parce que c'est moins cher. Ouais.
Ils nettoient même un maximum sur place. Non seulement c'est moins cher, mais en plus pour l'impact environnemental, c'est carrément mieux. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout la capacité de tout nettoyer, surtout avec des volumétries de fast food chain. Du coup, voilà, statistiquement, il y a quand même plus de chances que ce soit dans le reste. Ok. Alors, une question, je pense, très sur ce qui se passe actuellement en France. Et on en avait une d'ailleurs, est-ce que la consigne, c'est un peu la même chose que ce qui se passe en Allemagne? Et pourquoi on ne fait pas exactement la même chose que ce qu'ils font en Allemagne? Mais pourquoi, du coup, se détacher de cette image de la consigne? Tu as dit tout à l'heure que vous ne voulez plus utiliser le mot. Ouais. Ouais. En fait, Votre français, ça parle bien. Je ne l'ai pas posé en anglais parce que c'est très compliqué comme question. Mais, ouais. En fait, le mot de consigne, déjà, il y a eu des sondages qui ont été faits et il est assez clivant générationnellement. C'est-à-dire qu'il y a en dessus de 25 ans, ça marche bien. Au-dessus de 50 ans, ça marche très bien. Mais en dessous de 25 ans, c'est un peu la cata. Et globalement, la consigne, c'est pas ça dans leur tête. Il associe pas du tout à ça. Et du coup, on s'est dit, ça va nécessiter une nouvelle explication, enfin, une étape d'onboarding supplémentaire en quelque sorte pour ces gens-là. On va devoir leur expliquer avant tout ce que c'est une consigne. Alors qu'il y a un mot qui fonctionne et que tout le monde comprend, c'est je te prête un contenant, c'est un prêt de contenant. Bon, voilà, si tu ne le ramènes pas, ça m'est facturé, c'était un prêt. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'en éloigne un petit peu. Et en plus de ça, derrière la notion de consigne, dans les sondages qu'on a fait, il y avait aussi une notion de contrainte qui était assez forte, où les gens ils associent ça à une contrainte monétaire. Et donc on voulait en sortir un petit peu. Ok, très clair. Je prends la question suivante, dont on a déjà parlé en anglais et du coup qui est assez intéressante, je pense, pour tout le monde. Parce que c'est, je pense, un truc auquel tout le monde a déjà pensé à faire du réutilisable, mais ça n'a jamais été mis en place et aujourd'hui, ça ne l'est pas, et encore en France. Mais du coup, quels sont les concurrents de l'entreprise? Quels sont vos différenciants chez Pyxo? Et le positionnement vis-à-vis des concurrents? Ouais, il y a pas mal de gens, du coup, en France, en Europe et dans le monde. Hein. On est tous dans des associations d'entreprises. D'ailleurs, on collabore pas mal. Pour l'instant, c'est un tout petit marché, donc on a plutôt intérêt à collaborer plutôt qu'à se tirer dans les... Et ça fonctionne bien. Hein. Il y en a même qui se sont spécialisés, certains sur le lavage, etc. Donc, du coup, c'est relativement facile de collaborer avec eux. Maintenant, on est tous d'accord sur un point, c'est que c'est un marché qui est un peu d'excellence. C'est-à-dire que vu qu'il ne va pas y avoir, on est tous convaincus qu'en fait, il y a un besoin de mutualisation de tous les acteurs du réemploi, principalement des points de collecte, des points des logisticiens, des centres de lavage, pour que ça fonctionne et qu'il y ait des effets d'échelle. Du coup, partant de là, vu que tous les contenants sont tracés, qu'il y a une traçabilité qui est indéniable pour que le truc fonctionne, ça veut dire qu'il doit y avoir une data management plateforme qui gère un petit peu tout ça. Il peut y en avoir à la limite 2, il y a Visa et Mastercard, mais il ne peut pas y en avoir 10, quoi. Donc à partir de là, on sait que voilà, c'est un peu un winner takes all, qu'il y aura un moment un peu de merger et acquisition qui aura lieu, mais que celui qui va l'emporter, c'est certainement celui qui aura en fait le développement le plus rapide, les plus gros noms, le plus grand parc de contenants réutilisables à gérer et qui du coup va devenir, comme on dit un peu, market maker. C'est-à-dire c'est celui qui va pousser l'ouverture de points de collecte, qui va pousser l'ouverture de centres de nettoyage parce qu'il va arriver sur le marché en disant mais attendez, moi j'ai 100 000 contenants à nettoyer chaque jour et à collecter, donc oui, là les collectivités, etc., aidez-moi à investir dans des points de collecte, aidez-moi à développer tout ça. Et potentiellement, juste dans le privé, des entreprises qui vont être motivées d'ouvrir parce que le centre de nettoyage va être rentable from day one. Donc, c'est un peu la logique des barrières à l'entrée, c'est un peu la rapidité d'exécution. Plus, ce qu'on pense aussi, c'est le côté reward. C'est si on arrive à rendre l'expérience incroyable pour le consommateur, a priori, ça va être un win. Maintenant, on y travaille tous dessus, hein, évidemment. Tout le monde a compris que c'était un peu le sujet. Mais je pense que nous, on tient un truc, et d'autant plus si on arrive à faire quelque chose de super avec Cardashift, on aura un competitive advantage dans le sens où déjà, on aura les moyens pour le développer à fond. Mais en plus de ça, il y aura une base blockchain qui, selon moi, est ultra pertinente pour ce que l'on construit. Ouais, hyper pertinent. Du coup, je la mets celle-là qu'on n'a pas pris en anglais parce qu'on switchait, mais que je traduis. Du coup, est-ce que vous allez utiliser la technologie blockchain pour certifier tout le système de software et les data, enfin, les données? Alors, c'est pas de moi que ce soit un oui ou un non, mais ouais, si tu as quelques mots là-dessus, c'est hyper intéressant quand même. Ouais, encore une fois, hein, j'attends quand même pas mal les workshops avec Smart Chain pour être sûr de ce sujet-là, parce que je suis pas un spécialiste de la blockchain du tout. Maintenant, oui, il y a un truc qui me semble assez intéressant, c'est qu'en fait,
chaque usage de contenant, c'est un point de consommation, c'est un événement, en fait, d'un point de vue consommateur. Et cet événement, en fait, c'est un NFT un peu naturel, quoi, et pas le NFT au sens, bien sûr, digital artwork, etc., hein, mais au sens tokenisation d'un événement. Donc, je pense qu'on pourra un peu tout tokeniser pour en avoir un usage demain. Un exemple. Demain, mettons qu'un des usages qu'on crée autour de notre système, c'est justement des programmes de fidélité pour les restaurants. Mais en fait, dans un monde un peu poussif, hein, on pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui tradent le fait qu'ils soient passés dans tel restaurant et qu'ils aient X passages dans ce restaurant à d'autres qui en ont un numéro complémentaire en quelque sorte pour que ces autres-là puissent acheter les récompenses du restaurant en question. Et donc, par la tokenisation en quelque sorte des événements, on pourrait avoir des trucs comme ça. C'est un exemple comme ça, hein, et je le sors comme ça. Mais je pense qu'il y a des trucs pas mal à construire autour de ça. Et en fait, le côté trading d'absolument tous les events et de tous les tokens via la blockchain a vraiment un grand intérêt pour nous. Et surtout que c'est un trading qui est instantanément international et que je trouve vraiment pas mal. En plus de ça, bon, bien sûr, il y a la partie entièrement traçable et sécurisée qui est une évidence. Mais après, honnêtement, avec une base de données bien construite, on peut arriver au même résultat. Mais il se trouve que voilà, ça fonctionne aussi. Il y a la capacité. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu soulignes, Ben, c'est que l'intérêt de la blockchain, c'est de pouvoir flécher, notamment aussi l'argent, les tokens, ces fameux tokens. Et c'est de dire aujourd'hui, vous créez un réseau de points de vente qui existent. Et c'est un programme de fidélité mondial où moi, en tant que porteur de ce programme de fidélité, je vais pouvoir dépenser mes points de fidélité aux États-Unis aussi. Le jour où j'irai me balader aux États-Unis pour X ou Y raison. Et je pense qu'effectivement, c'est là où il y a vraiment des choses à creuser qui sont très, très intéressantes dans les programmes de feed. Et partir du contenant et de la vie des gens qui sont en train de manger, c'est sûrement une des manières qui est très forte pour faire changer ces us-là, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ressent dans le retail notamment, c'est une volonté globale de changer de modèle de programme de feed, parce qu'ils ne sont plus du tout efficaces, mais ils ne trouvent pas l'angle par lequel l'attaquer. Donc il y a peut-être un angle qui est intéressant dans ce que vous attaquez aujourd'hui. Avec cette capacité à avoir toute la data qui est derrière, et ça c'est incroyable. Enfin, je pense que c'est le point qui fait que ça marche. C'est trop bien. Mais c'est un peu ça pour recouper avec une question qui était sur la version anglaise de comment on voyait Pyxo dans 10 ans, dans 20 ans. C'est un peu ça que je voulais dire aussi par le fait que on va pas fabriquer toutes les solutions, toutes les gamifications, tous les fils business nous-mêmes parce qu'en fait, il y a trop à faire. Si on parle qu'il y a des contenants utilisables connectés partout et qu'on tokenise un peu tous ces événements, en fait, il y a trop de possibilités business. Donc, au bout d'un moment, on a un peu la tête qui tourne chez Pyxo où on se dit, mais on pourrait faire ça, mais on pourrait faire ça, mais on pourrait faire ça. Et chaque idée a son marché, en quelque sorte. Donc, en fait, à terme, on a plus envie de se positionner sur la plateforme qui permet à d'autres aussi de créer ces solutions et de créer un business autour de ça et gagner de l'argent autour de ça, plutôt que de les créer toutes nous-mêmes. Donc, on va en créer certaines nous-mêmes pour lancer un peu la machine, en quelque sorte, et pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais à un moment, ce qu'on aimerait, et notamment via une communauté crypto qui potentiellement a des âmes entrepreneurs, etc., c'est de venir se mettre en sous-couche pour que d'autres puissent aussi s'amuser avec tout ça. Yeah, hyper clair. On a une question sur la personnalisation des contenants qu'on a déjà posée pendant l'AMA anglaise, mais qui est assez intéressante. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent leurs contenants pour faire de la com et pour avoir de la visibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous permettez cette personnalisation? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous faites pour les convaincre que c'est quand même la bonne solution? Ouais, donc effectivement, la roadmap du réemploi, c'est inévitablement, ça va aller vers de la standardisation. La raison est simple, c'est que ça abaisse les coûts. Si tous les contenants sont les mêmes, c'est plus facile à les empiler dans les collecteurs, c'est plus facile à les transporter, ça prend moins d'espace en quelque sorte pendant le transport. C'est plus facile pour les trier aussi dans les centres de lavage, hein, donc tout ça abaisse considérablement les coûts et donc facilitera l'adoption. Donc vous avez des contenants qui sont absolument standards qu'on utilise dans des restaurants, on va dire lambda, qui ne sont pas des très grosses chaînes internationales, et ce qui leur convient très bien, ils sont très contents avec ça. Maintenant, des chaînes de fast-food comme King ou KFC ont une autre contrainte qui est très forte, c'est que l'intégralité de leur matériel en cuisine était adapté pour des contenants jetables spécifiques. Et comme vous le savez, le succès d'une chaîne de fast-food, c'est sa capacité à exécuter très rapidement et à produire de la nourriture très très rapidement. Du coup, et à moindre coût du coup, ils ne pouvaient pas utiliser un bol comme ça pour mettre un Big Mac, quoi. C'était pas possible, c'était pas envisageable. Donc, ils ont dû designer leur propre contenant, ce qui fait absolument sens aujourd'hui. Maintenant, demain, ce qui va se passer, c'est que les marques auront développé leur propre contenant, auront deux choix. Il y a des contenants réutilisables partout dans une ville.
soit je continue à utiliser mes propres contenants réutilisables, mais ils vont être plus chers à gérer parce qu'ils vont prendre plus de place dans les collecteurs, ils vont moins bien s'empiler et ils vont demander du sorting, du tri, pardon, en centre de lavage pour les renvoyer explicitement vers KFC ou vers McDonald's. Et du coup, je paye plus cher, mais c'est comme ça, c'est plus adapté à mes cuisines, c'est brandé, etc. Et j'accepte. Ou alors, je vais vers des gammes plus standards pour abaisser mes coûts. Et en soi, il n'y a pas de raison d'imposer l'un ou l'autre. C'est une loi du marché, pour le coup, qui fonctionnerait parfaitement bien. Ok. Et puis cette personnalisation aussi un peu interne du content lui-même. Oui, après, tu peux voir la personnalité digitale, pardon. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la Bastille Day. D'ailleurs, je pense que c'est la fête nationale. Voilà, ou des contenants à l'image de certains événements, etc. Ok. J'aime bien celle-là, parce qu'elle est drôle. À ton avis, en quelle année on verra plus de contenants jetables en France? Ça, c'est une bonne question. Paris. Pyxo et avec Pyxo, sans Pyxo dans 30 ans, 40 ans. Non, avec Pyxo, on a des ambitions assez fortes là-dessus. On aimerait que d'ici 5 ans au moins pour la restauration, on arrive à les supprimer tous. On voit comment c'est possible. Ensuite, pour le retail, les consumer goods, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'en fait, il y a vraiment des contenants pour le coup complètement designés, pas que des contenants. Par exemple, on discute avec Coca-Cola, qui sont assez moteurs, mine de rien, sur les sujets du réemploi. Hein. Ils ont déjà beaucoup de bouteilles réutilisables, Coca. Mais il y a surtout 50 ans, toutes leurs bouteilles étaient réutilisables. Du coup, ce qui s'est passé lorsqu'ils sont passés au jetable, c'est qu'ils avaient des usines très locales qui produisaient le Coca-Cola et qui le mettaient en bouteille et qui servaient toute une région, par exemple. Mais quand c'est passé au jetable, c'était beaucoup plus rentable de centraliser dans des méga factories, en quelque sorte, de Coca-Cola et ensuite de dispatcher tout ce Coca à des flux logistiques. Et donc, quand on leur réduit, on leur dit maintenant, tu vas passer à des bouteilles réutilisables et que ça veut dire qu'il y a des millions de bouteilles en verre qui vont parcourir potentiellement 100-200 km pour retourner vers la super usine pour ensuite être retrimballées. Mais en fait, même environnementalement parlant, ça ne fait plus aucun sens. Du coup, seule option pour Coca-Cola, c'est de relocaliser chacune de ces usines dans des zones géographiques ou alors de changer complètement ses flux logistiques, par exemple en transportant des citernes de Coca-Cola vers des petites usines d'embouteillage qui sont locales et de changer les flux. Mais ça, comme vous le voyez, c'est quand même une grosse transformation pour l'industrie, c'est pas rien. Du coup, c'est des choses qu'on maîtrise pas complètement et qui peuvent prendre un petit peu de temps. Il y a des quick wins, on les a quasiment tous identifiés. On peut arriver à facilement un bon 50 voire 60% de contenants réutilisables sur le territoire français d'ici 5 à 10 ans. Mais pour le reste, la partie très industrielle, ça va être un peu plus compliqué. Bon, heureusement, il y a beaucoup de mouvements de relocalisation ou de consommer local qui arrivent. Ça va certainement aider. Mais voilà, il y a encore des petites complexités à soulever. Ok, très clair. Bon, du coup, on vous laisse tous vous faire votre idée sur en quelle année précisément on verra plus en France. Je la reprends parce que super intéressant, merci pour ta réponse de la part de Cardashift. Je la reprends parce que j'ai bien aimé me mettre dans la peau d'un contenant. Mais du coup, sur ce cycle de nettoyage, si je la refais en français, si je suis un contenant, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie, par où je passe. Je pense que ça donne une bonne image un petit peu en fait, de ce que c'est Pyxo, ce que ça gère comme data. Donc, si tu es un contenant réutilisable, tu vas d'abord donc être en stock dans le restaurant, puis tu vas être distribué à un consommateur, tu vas être scanné au moment de la distribution au consommateur et c'est un des scans les plus importants parce que c'est celui qui va nous dire que maintenant la responsabilité de toi n'est pas au restaurateur mais elle est à l'utilisateur. Ensuite, l'utilisateur va consommer et va ramener le contenant réutilisable dans un point de collecte. Un point de collecte qui peut être dans le même restaurant ou qui peut être dans un point de collecte public. Et ce point de collecte, il y a deux options. Soit il est connecté lui-même, mais ce qui généralement a tendance à augmenter un petit peu son prix. Donc, c'est pas tous qui sont connectés. En plus, ça consomme de l'énergie, tout ça. C'est pas le best case scénario. Parfois, ils sont complètement low-tech. C'est globalement des poubelles de tri. Sauf qu'on ne peut pas replonger la main dedans pour récupérer les contenants. Et ces poubelles-là, en fait, c'est plus du déclaratif, c'est-à-dire que nous, on va mesurer autrement leur taux de remplissage. Ensuite, il y a un logisticien qui va passer te chercher. Donc, maximum 48 heures après ton dépôt, parce que sinon, ça devient compliqué de nettoyer le contenant, donc on évite. Qui va t'amener dans un centre de lavage. Ce centre de lavage, si c'est à Paris, généralement 5-10 km grand maximum de parcours et encore avec tous les centres qui vont ouvrir, ce sera 5 km maximum pour t'amener jusqu'au centre de lavage.
Tu es scanné à nouveau quand tu arrives en centre de lavage. Cette fois, on sait que tu es revenu dans notre réseau, donc on sait que c'est bon, tu es là, tu n'as pas été volé. Tu es nettoyé, on te rescanne, on sait que tu es en stock propre. Et à partir de là, on va dire au logisticien où est-ce qu'on doit te renvoyer en fonction des restaurants qui manquent en propre. Et on va te redistribuer à ces endroits-là. Maintenant, pour répondre à la question sur est-ce que cela consomme beaucoup d'eau, il se trouve que pour réduire les coûts du nettoyage, il faut notamment optimiser la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Et pour le coup, c'est des choses qui sont déjà pas mal faites par des entreprises comme Obar, Melco, Winterhalter, qui fabriquent des tunnels de lavage et qui sont déjà sur des modèles où ils arrivent bien à réutiliser leur eau dans des cycles semi-fermés et qu'ils arrivent très très bien aussi à réutiliser leur énergie. Donc, mine de rien, en fait, on a l'impression que ça consomme pas mal d'eau, mais c'est pas tant que ça. Et je crois qu'un de nos concurrents qui a fait récemment une ACV, une analyse de cycle de vie sur le sujet de l'eau en particulier consommée, et que globalement, au bout d'une dizaine de cycles de contenants réutilisables, on est même mieux que la plupart des contenants jetables. Donc, c'est pas un énorme frein. Forcément, si on va ouvrir des centres de lavage en Namibie, ça peut être un problème, mais on verra à ce moment-là. Sur le sujet de l'eau, c'est fort d'être plus fort qu'un contenant jetable, dans le sens où un contenant jetable. On ne la voit pas, on va lire. De façon sensible, on n'a pas l'impression que ça touche de l'eau. C'est un mouche, hein, mais ok. Hyper intéressant. Je pense qu'on va. Bon, je sais pas si on va finir sur ça, mais j'en ai une sur les risques pour l'entreprise. Voilà, je te la laisse détailler en français, celle-là, je la laisse passer. Est-ce que, en tout cas, c'est peut-être des challenges, on peut peut-être plus ça comme ça, mais des choses, un peu des barrières à passer pour Pyxo, ou pourquoi appeler ça risque. Est-ce que tu en avais identifié et voilà. Ouais, je pense qu'une des principales barrières, c'est justement l'adoption de nos systèmes de reward. Il faut vraiment qu'on réussisse ce coup-là, et c'est pour ça qu'on teste pas mal de choses en parallèle. Hein. Je vous en ai pitché qu'une partie, en fait, pour voir ce qui nous mord le plus, parce que c'est comme ça que Pyxo se retrouvera pas comme une entreprise qui doit attendre la sortie de certaines lois pour pouvoir avoir un marché. Des lois de plus en plus strictes qui vont arriver, hein. Tout le monde est convaincu qu'elles vont arriver, mais on est une startup, on ne peut pas se permettre d'attendre tranquillement que des lois sortent, notamment aux États-Unis où ils en sont encore un petit peu loin. Du coup, il faut absolument que les systèmes de gamification fonctionnent suffisamment pour que les solutions soient adoptées et pour qu'on puisse avoir des marchés, parce qu'en fait, il existe un marché, et pas parce que le marché est forcé par certaines lois. Donc, je pense que c'est la principale barrière qu'on va avoir. Après, honnêtement, le fait que ce soit un peu plus cher, etc., c'est pas tellement un frein pour les restaurateurs, mine de rien. C'est pas un truc qui les théorise. C'est vraiment cette logique d'adoption de comment on va faire pour que les utilisateurs s'éclatent avec notre solution, s'amusent, en parlent sur les réseaux sociaux et que ça devienne vraiment un tout nouvel univers sur lequel ils peuvent expérimenter. C'est le principal risque ou le principal challenge plutôt qu'on va avoir dans les années qui viennent. Même si je rajouterais peut-être la rapidité d'exécution de certaines infrastructures qui ne dépendent pas de nous, par exemple l'ouverture de centres de lavage, de points de collecte, etc., où nous, on peut aider à leur apporter du business, ou les aider à les financer, par exemple, par Carda, par la communauté. Mais à un moment, s'ils ne se bougent pas pour faire des travaux, on ne peut pas avancer plus vite que ça. Alors, on a un peu de chance, c'est qu'il y a tout le monde qui a un petit peu senti l'odeur de l'argent, et il y en a beaucoup qui se lancent, notamment sur la partie nettoyage, qui honnêtement capte 60% de la valeur du cycle. Hein, donc, c'est effectivement une belle industrie dans laquelle vous pouvez investir prochainement. Mais voilà, on est mine de rien un petit peu dépendant. Ok. Moi j'avais une dernière question parce que c'est vrai que tu nous as parlé de plein de choses. Il y a le cycle du contenant, il y a cet enjeu de gamification. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ramifications dans ce que vous faites et je me demandais, mais quelle est votre équipe aujourd'hui et dans quelle mesure c'est la bonne équipe pour accomplir ce que vous voulez accomplir, combien vous êtes, où vous êtes, etc. quoi. Ouais, donc on est un peu plus d'une vingtaine et on est localisé à Paris. Une bonne moitié, c'est du product and tech dans les skills. On a, en termes de C-level, on a moi qui suis CEO, donc mon associé François qui est COO, donc plutôt en charge des opérations et de la gestion d'entreprise. On va avoir Farid qui va être connecté avec nous et qui est CSO, donc plutôt en charge de la partie customer, donc des clients, de faire en sorte non seulement que sur le sales process ça se passe bien, mais qu'en plus, après, gérer toute cette communication avec des clients qui sont parfois un peu inquiets, c'est tout nouveau tout ça, mais tout nouveau en plus à l'échelle mondiale. Donc il y a quand même toute une grosse partie gestion des clients qui est assez prenante chez Pyxo. On va avoir Romaric, qui est notre CTO, donc vraiment en charge de la partie développement, et enfin un CPO qui va être en charge du product, et donc de vraiment l'évolution de tous les produits et de mettre aussi à l'œuvre toutes les idées qu'on a, même si c'est des MVP, que ce n'est pas encore des produits.
qui va créer des roadmaps autour de ça, obtenir du feedback client. Et enfin, cette fois, j'y viens, Ludovic, qui est notre CFO/RH, qui nous aide donc à gérer la culture d'entreprise, quelque chose qui est très, très puissant chez Pyxo et auquel on tient beaucoup. Et en plus, qui nous aide sur toutes les financials autour de ça, parce qu'en fait, on n'est pas juste une app ou un truc tech, il y a quand même beaucoup de métriques très terre à terre qu'on se fait. Donc, un pilotage assez fin de la trésorerie est quand même assez nécessaire. Ok. Bah, hyper clair. Et je pense que ça me donne un beau cap de fin sur votre team. Et je pense que moi, la première, on sera pas mal à vous suivre. Ah oui, avoir un petit peu, les avancées et la vidéo dont Élodie venait nous parler. Pas de poubelle pleine chez Pyxo le midi alors. J'ai vu ça. On essaye en tout cas. On essaye au maximum. Donc on se balade avec quand il y a des. Bon, à part quand il y a des restaurants qui sont déjà affiliés Pyxo autour de nous. Dans ce cas, on se balade pas avec nos box, mais sinon on essaye au maximum d'amener des box dans les restaurants qui sont pas encore affiliés Pyxo. On travaille très peu avec les restaurants indépendants parce qu'en fait c'est une énorme charge de travail d'aller les démarcher. Donc c'est pas forcément notre première cible. Donc on fait gaffe au maximum. Il y a tout le monde qui a sa gourde. On tape vraiment sur les doigts quand il y en a qui ramènent les bouteilles d'eau. Il y en a encore. On essaye de pas être nazi de l'écologie et d'être plutôt dans l'information. Oui. Voilà. Mais ouais, on fait notre mieux. Le premier centre de test de Pyxo, en fait, c'est chez Pyxo. Même quand on prend nos tasses à café, attendez, une seconde, hop. Quand on prend nos tasses à café alors qu'elles sont en céramique. Ah oui, il y a carrément le QR code dessus. Ok, parfait. Pour pouvoir aussi continuer à tester nos apps et à relever des bugs et à améliorer. Donc, je ne vous pas ma tasse, je suis prélevé de 2 €. On viendra tester même ça dans vos bureaux alors. Ouais. Écoute, j'ai une dernière question. Allez, on peut y répondre en 2 minutes puisqu'on a déjà un tout petit peu répondu, mais est-ce que du coup on a compris que selon ce que voulait le restaurant et du coup pour un pricing différent, il y allait avoir des contenants soit unis, enfin tous de la même type, soit personnalisés sur le resto. Mais est-ce que couleurs différentes, Ça fatigue, hein. on y serait. Parce que du coup, dans ma tête, je me dis ça ne change pas le mode de transport, enfin de rangement pour être utilisé dans le transport. Ouais. En gros, pour le coup, des motifs différents, des couleurs différentes, ouais, c'est carrément envisageable. Du moment que c'est pas vraiment du branding à proprement parler, parce que si je suis McDo et que je vois je me reçois des contenants de KFC pour servir des gens dedans, je vais moyennement apprécier si c'est pour des KFC. Mais effectivement, plusieurs motifs, plusieurs couleurs, ça c'est complètement envisageable. Pour l'instant, on en est à une étape de développement où c'est moins cher quand même pour nous d'acheter des stocks de contenants d'une même couleur. Mais il faut savoir que tous les fournisseurs avec lesquels on travaille, donc Mepal, Luminarc, Ornamine, pour en citer certains, Luminarc qui font un super taf sur le matériau vert, par exemple, bossent justement sur tous ces sujets-là et sont assez moteurs dessus. Donc, c'est des choses qu'on va expérimenter petit à petit. Voilà, pour aussi apporter de la diversité un peu aux consommateurs qui s'amusent un peu et pour créer un peu de couleur là-dedans. Parce que là, effectivement, la box, elle est noire. Elle est noire juste parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer. En fait, il y a certaines colorations qui peuvent apparaître sur des contenants blancs, par exemple. Et ça ne veut pas dire du tout que c'est sale, en fait. C'est juste comme ça, c'est des couleurs, notamment le curcuma, si vous voulez tout savoir, qui ont tendance à vraiment marquer le contenant. Et quand c'est blanc, on est obligé de sortir le contenant. Même si c'est propre et qu'on peut faire tous les tests bactériologiques du monde, ça sera propre. On est obligé de sortir le contenant parce que c'est pas propre aux yeux du client. Et donc, au moins, le noir, on n'a pas ce problème. Le thé, le café, les épices, clairement. Ok, c'était le moment recel. Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir justement là-dessus. Au bout d'1 heure et demie, merci beaucoup Ben d'avoir été avec nous et d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui sont arrivés, partis. Il y a eu pas mal de passages cool. Merci à Florentine et Vincent. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Et écoutez, j'envoie cette question. Bonne soirée
Merci beaucoup, merci à tous. Et on se retrouve du coup sur votre chat Discord pour potentiellement la vidéo dont Élodie nous parlait. Avec plaisir, merci beaucoup. Et on se retrouve pour les autres, tout au long de cette semaine, tous les soirs pour une à main. Et jusqu'à mardi prochain même. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Salut.